A very warm good morning to our manager, Reverend Father Sunil Varghese, respected Principal Sister Poonam, Vice Principal Sister Subela, teachers and my dear friends. I am Rajat from class 9 and I thank you all for being a part of this great virtual celebration of Guru Purab. As we know that India is the birthplace of many prophets, saints and religious reformers. Guru Nanak Dev Ji is the first Guru followed by the Sikhs across the world. He was a preacher of peace, unity and love. He encouraged people of all castes to stay as brothers and consider humanity above everything. Now, I would like to invite our school head girl, Harsirat, to deliver a speech on the life of first Guru, Guru Nanak Dev Ji. Good morning, one and all present here. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today I am here to share a few words with you on the life of Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji was born on 15th April 1469 at Raipur village, now which is in Pakistan, in the Lahore province of the Delhi Sultanate. He was one of the prominent saints in Indian history and spread the word of peace, love and unity among his followers. He was the first preacher of Sikhism and is the first Guru. The followers of Guru Nanak Dev Ji are called Sikhs, and the first Sikh was his own sister, Devi Nanki. The first full moon of the Kartika month every year is celebrated as Guru Prabha. In his birthplace, a big fair is organized to celebrate his birthday anniversary. He was born in a Khatri family. He was a very intelligent child. Everyone was fascinated by his way of seeing the world. His father's name was Mehta Kaliji and mother was Mata Tripta Ji. He studied in a local school in his village and outsmarted every kid studying with him. But from the starting, he was keen in God's devotion. Even their teacher named Pantha brought birth before the Guru Nanak Dev Ji because of his divine knowledge. His love and passion for mankind made him popular among the villagers. He was very creative too. Since his childhood, he yarned musical poetry all the time. All the yarns are now scribed in Guru Granth Sahib Ji, the holy book of Sikhism, in Gurmukhi language. He had composed Panchbanis. He was detached from the worldly affairs since childhood. His parents were worried about him. There was an incident when his father sent him to buy grocery for the house and gave him ₹20. But in the way, he met hungry herders and spent all the money to feed them. When he returned back, his father got upset and rebuked him. On this, he replied that, "You sent me to do trade and I have done one and only true trade, that is Sacha Sauda." From there only, in Sikhism, Langar Katha community had started. After this, his father, Mehta Kaliji, sent him to his sister's house to do work as a shopkeeper in Sultanpur Lodi, under Daulat Khan, where he showed many miracles. His father was worried about him, so he tied the knot of marriage with Mata Sulakshmi at the age of 16 and had 2 children, Lakshmidas and Sri Chand. But still, he was not finding peace in worldly affairs. Besides his responsibilities, he managed time to do the philanthropic deeds. He devoted almost all his salary to the needy and preached unity among Hindus and Muslims. His amazing word spread like wildfire in the undivided Punjab and its surrounding areas. One day, he was heading to Veri Nadi or Veri River. From there, he vanished for 3 weeks. And when he came back, he firstly stated, "Now koi Hindu, now koi Musliman." And then he spread the word for peace, unity and love. He then became a saint and started his journey as the first Guru. He never considered creed, caste and other discriminatory words and considered everyone as the same. He started to attract a lot of disciples and preached to people wandering aimlessly. He gave lessons of spirituality and life and encouraged everyone
to see the world the way he did. He always went to Makkah and taught what he learned to the Hindus and Muslims too. His followers belonged from different religions, caste and creed. He never segregated them, rather looked at them equally. He also urged everyone to love everyone, making unity and peace. He said that everyone is the child of God, the Almighty. There is no existence of different gods. We all should worship and follow the teachings of the Almighty. During his journey, he taught and preached about his revelations and spread the knowledge he gained in his life. He composed many songs and hymns. His musical poetry became very popular as people could find relevance to their daily lives. To teach about God, he traveled all the world by feet, which is known as Udasis. There are 5 Udasis. First Udasi from 1500 to 1506 AD lasted about 7 years and covered from north to south India. Guru Nanak Dev Ji was of the age of 31 to 37. Now, second Udasi from 1506 to 1530 AD lasted about 7 years and covered the following towns and regions, that is Dhanasri Valley and Sanglati. Guru Nanak Dev Ji was of the age of 37 to 44. Now, third Udasi from 1514 to 1518 AD lasted about 5 years and covered the northeast region. Guru Nanak Dev Ji was of the age of 45 to 49. Fourth Udasi, that is from 1519 to 1521 AD, lasted about 3 years and covered the west regions. Guru Nanak Dev Ji was of the age of 50 to 52. Fifth Udasi, from 1523 to 1524 AD, lasted about 2 years and covered the following towns and regions, places within the Punjab. Guru Nanak Dev Ji was of the age of 54 to 56. Babaji spent 24 years on the 5 Udasis. After this, he returned to Kartarpur, where he worked as a farmer. He renamed Bhai Lehna Ji as Guru Angad Dev Ji and made him successor. He lived a happy and peaceful life amidst his disciples and died at the age of 70 on 22nd September 1539. It is said that his body was never found. His disciples just found a plain sheet underneath the ground, but people were fighting among themselves to have the sheet so they can do the funeral of the Guru Nanak Dev Ji according to their religions. At the last, Hindus and Muslims divided the sheet into 2 parts, and Muslims buried the half part and Hindus burned it. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa and Vaheguru Ji Ki Fateh. Happy Gurpurab to all of you. Thank you, Hasirat, for telling us more about such a great saint. Do you know that Guru Nanak Dev composed many songs and hymns? His musical poetry became very popular as people could find relevance to their daily lives. All his hymns are written in Gurmukhi language in Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhism. We also have dedicated to devote ourselves to the Supreme Power for some time. Firstly, I would like to invite 9-class girls who have prepared devotional songs from Gurbani on Guru Nanak Jayanti, which express the joy of people on the birth of first Guru, Guru Nanak Dev Ji, which signifies that now all the sorrows of the world are coming to an end. So let's welcome them. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिटे धुंध जग चानण होआ जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ सतगुरु नानक
Gen Z. So let's welcome them. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। जिस गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरे रास। गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरे रास। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु की रहमत सजन करो, जन्म जन्म की होवे मलहरो। किस गुरु को चुनावो पाखा, महागण ने हाथ दे रखा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। तिस गुरु के रहटो वो पानी, जिस गुरु ते अकल गत जानी। तिस गुरु के ग्रह पीस्यो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। जिन गुरु मोको दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो। आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा जिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश भ्रम दुख लाथा, तो नानक मेरा गुरु समराखा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। जिस गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरे रास। गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरे रास। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you, girls. Now I would welcome 8th class group students for singing Ani Baba Naan Ka Shabad. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चारे पासे सुख होण की से
that need us connected to God. Now, our 7th class have prepared Shabad, Aar Nanak Paar Nanak, so let us welcome them. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਈ, ਤਨ ਹੋਏ ਅੰਬਰ, ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਟੁਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੇਠਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗੇ, ਉਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਬਾਬਾ। ਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਏ ਓਂਕਾਰ, ਰੇ ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਏ ਓਂਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨੂਰ ਦਾ ਫੁੱਟਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਏ, ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਏ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਵੇਗ ਬਾਬਾ। ਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਏ ਓਂਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਏ ਓਂਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦੀਦ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। तेरे बन के लोयल दंतर साला, सोने नक चिन्ह लंबने वाला, कंचन काया सोए नेकी डाला। तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं, तेरे दीद जिहा प्रसाद नहीं। सरबत दा भला सिखाया तू, कोई घाट नहीं कोई बात नहीं। तू केंद्र बिंदु ब्रह्मांड दा, तू सिर जी सारी खेड बाबा। जदों पाया दसवां जामा तू, हत्थां विच फड़ लई तेग बाबा। हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार, नानक यार नानक पार नानक सब थाए ओंकार। नानक यार नानक पार नानक सब थाए ओंकार। नानक वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you to make us realize the presence of Guru Nanak Dev Ji everywhere once again. Now, I would like to call upon stage our junior students of 5th class for Baba Ji Tere Darshan Nu Chal Ke Santa Aina Ne Shabad। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਫਰਿਆਦਾਂ, ਲੈਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਫਰਿਆਦਾਂ, ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੋ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਨ ਫੈਲਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ
साडे विच बुराइयां बाबा जी तेरे दर्शन नूं चल के संगतां आईयां बाबा जी तेरे दर्शन नूं अज है बाबा वाला दिहाड़ा अज है बाबा वाला दिहाड़ा गद गद होया आलम सारा गद गद होया आलम सारा तेरे जन्म दिहाड़े दियां तेरे जन्म दिहाड़े दियां सब नूं होण वधाइयां बाबा जी तेरे दर्शन नूं चल के संगतां आईयां बाबा जी तेरे दर्शन नूं चल के संगतां आईयां बाबा जी तेरे दर्शन नूं वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you all little ones for such a wonderful performance. Now the group of 10th class girls are coming on stage to perform Pen Nanchida Di Shabad. बाबा मच्छियां चराउंदा दिसदा ए पानी खेतां नूं लाउंदा दिसदा ए अख सच दी चलाउंदा दिसदा ए नाले लंगर छकाउंदा दिसदा ए बाबा मच्छियां चराउंदा दिसदा ए और उठ कदे ना वड्डो ते ना मारो तियां नूं मेरे मिलदे रहने आसरां दियां नीहां नूं और रुख कदे ना वड्डो ते ना मारो तियां नूं मेरे मिलदे रहने आ सरहद दियां नीहां नूं क्यों
ਪਵਿੱਤ ਕੋਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਬਦਲੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਅੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਅੱਗ ਸੱਚ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਬਾਬਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ। Thank you, friends. That was something that nourished our soul. The teachings of Guru Nanak Dev Ji can lead happy and content life. So let's welcome Lav Sharma of class 7th A with his speech on the teachings of Guru Nanak Dev Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good morning to all. I am Lav Sharma of class 7th A. Today I am going to tell you about teachings of Guru Nanak Dev Ji. He believed in one supreme reality, Ek Onkar. Ek Onkar literally means God is one. Guru Nanak Dev Ji is known for his spiritual, social and ideological beliefs. At a very young age, he started challenging social laws and rules. When he formed Sikhism, he emphasized one word. The importance of teachings of Guru Nanak Dev Ji is to believe in your God, your good karma and one higher power. He rejected discrimination. And in Holy Guru Granth Sahib, it is written, Manu ki jaat sabhi eko pehchan ho. Guruji believed in equality and brotherhood. He considered everyone is equal regardless of their rank, color, race, caste, religion, gender or status. His two couples, Bhai Wala and Bhai Mardana, are not by their race or caste. He also emphasized the equal rights for women. History of Sikhism has many stories where men and women were shown as equal. He also told about 5 major enemies of human, which are known as Panch Vikar, and he quotes, "Iste hi andar panch chor base, kam, krodh, lobh, moh, ahankar." Guruji mentioned 5 ills residing in human body. He taught to us to rejection these 5 ills or thieves as they weaken us and they relent from our duties. Within this body dwell the 5 thieves: sexual desire, anger, greed, emotional attachment and egotism. Kam, lust, krodh, ahankar, anger, lobh, greed, moh, attachment, ahankar, ego. He taught his followers to seek well-being of all the peoples and he quotes, Nanak naam chardi kala tere paane sarbat kala, which means Nanak asks for name which blesses all this prosperity, health, happiness and well-being. The line comes in the end of Ardas asking blessings for all, regardless of his caste, creed, gender, color or race. He also taught us that we should submit to the will of the God and he quotes in Gurban. Hukum razoi chalana nanak likhe anar. Accept the will of God or Supreme Almighty. The lessons of life of Guru Nanak Dev Ji says everything happens by the grace of God. Leave worry and stress, believe in God's word, and live without any doubt, second thought. I remember mother used to say, "Why fear when Babaji is with you? Have faith and believe, everything will be alright. Once you have a positive perspective, everything will be alright." He taught us 3 main mottos of our life: Vand chako, Kirt karo, Naam japo. Guru Nanak Dev Ji gave 3 principles: Vand chako, Kirt karo and Naam japo. Naam japo. Remember his name, also called as Naam Simran. This principle tells us to remember God's name in all the time. God is supreme power, keeping him in mind, help us fighting fears and doubts. Kirat karo, earn your livelihood with honesty. Guruji emphasized on truth and honesty. Be a God's man, a follower of honesty, hard labor, reading a better life.
1. Share with others. Share with those who are in need. 6 are about to of Guru Nanak Dev Ji and follow the principles of sharing with others. Share wealth, food, provide shelter or any other way you can support a needy. These community members, 6 are expected to share a small portion of their wealth with needy. He always told to treat equally with each other or regardless gender. Sokyo Munda Aatiye Jitja Mera Jaan. Guru Nanak Dev Ji always stood for the rights for women. In one of his earlier verses, he demanded an equal place for women in the society by saying, "Why not disrespect the one who gives birth to the majestic kings of the world?" Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you and wish you a very happy Gurpurab. What's wrong? Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, not fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do. For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, not fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day depart. Don't know what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has
expression of bhakti, God is most pleased by our humility, by our devotion. While we pray and wait for grace, blessings come on its own mysterious ways and times. Before starting the competition, I would like to invite our judges, Mamta ma'am and Sister Subela, to judge the competition. Let us welcome Komal from St. Anthony House from 10th class. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੰਡਦੀ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਮਾਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਮਾਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਮਾਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। Dear parents, teachers and students, on the occasion of Guru Parv, I, the manager of St. Paul Convent School, wish you all happy Guru Parv, and may the blessings will always remain with you and your family for your growth and for your well-being. Dear parents, respected teachers and my loving students, wishing you a very happy Guru Purab and your family too. May God bless you all.